Hello everyone. Today we are going to discuss about bioremediation and biomining via microbial surface adsorption. That means we are using the microbes and we are taking off the heavy metals like lead, cadmium, arsenic, mercury. All these things can be taken up. That means the microbes will have the capability of engulfing these heavy metals. Okay, so if it is bioremediation, that means we are using the microbes to remove the contaminants where lead and all these metals, heavy metals becomes problem. We need to remove them from the water molecule or from the soil where it is creating an issues. Okay, so microbes will be used, you remove those particular heavy metals. That is called as bioremediation because we are remediating, okay, with the help of microbes. Whereas biomining is nothing but we are using again microbes again for the extraction of the lead, any metals. It can be the gold or any kind of copper or any kind of metals or heavy metals. So here what is the difference? Here from the ores we have to take out these particular thing. For example, gold mining and all is there. No? Similar way you are using the biomining. Biomining is nothing but you are using the microbes to get the gold from this from the soil or get the copper from the soil. Understanding? So that microbes will engulf only copper. Later you bring these microbes, you make a mass of it. Okay, then you make in the big bioreactors you keep them, and then you extract the metals, gold which is eaten up by these microbes or copper which is eaten up by these microbes. Understanding? So any kind of things. For example, we need lead for most of the bacteria, cadmium we need for semiconductor applications. Okay, like that we have many, even arsenic also we need for most of the semiconductor applications. Okay, gold, copper we need it for metal applications. Any kind of applications we need to go for biomining approaches. So bioremediation, all of you understood what it is. Bioremediation it can be called as bioremediation only if it is helping, okay, to remove these particular contaminants where the lead, mercury, cadmium, heavy metals will act as a contaminant. So to remove them we are using the microbes. That is called as bioremediation. Okay, that is to remove the contaminants, bioremediation, to get the metals or the minerals what we can use it for some valuable applications like gold, copper, okay, like cadmium for semiconductor application, lead for battery applications. For all these applications if you are using, then it is called as mining, biomining, bioremediation. Two different topics, but they are related to one principle, that is they are using microbes and they are utilizing it for different purposes. Bioremediation, it uses the microbes to remove the contaminants which are again heavy metals, whereas biomining they are using the microbes to get the heavy metals or metals, like to get the metals from the ores, what we do in the real gold mining or copper mining or whatever the mining we do from the soil. Understanding? Bioremediation where to help out the environment, biomining to get the benefits from the particular metals or heavy metals. Understood? So let's start. So ಇಲ್ಲಿ bioremediation ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೆಡ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೈಡ್ಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಬಯೋರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ರೆಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಹ ಇದೇ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಲೆಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೆಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಆಯಿತಾ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೈನಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಯೋರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಬಯೋರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ processes that utilize the living organisms to clean up contaminated environments or extract valuable minerals respectively. That means bioremediation to clean up the contaminated environments, whereas biomining to extract the valuable minerals. Understanding? Bioremediation to clean up the environment, biomining to extract the valuable minerals. So let's start one by one. Bioremediation ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. So bioremediation is nothing but it refers to the use of microorganisms, plants, or it can be the animals to clean up the contaminated environment such as soil, water or air. ಗಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿರ್ಬೋದು. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಾದರೂ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೆನ್ this process occurs naturally over time, definitely. So it will not happen at once. But now if I want bioremediation now only, no, it will not happen. It takes time. Naturally it has to happen over a period of time. Next, but can also be accelerated through the addition of specific microorganisms or other biotic agents. For example, imagine normally whatever some microbes will remove the heavy metals for 1 hour, for next 20 hours. If you are adding some other microorganisms, some specific microorganisms which are highly active to in removing this particular heavy metals, then it can be reduced to 10 hours. If you are adding some more biotic agents which will act as, which will accelerate, which will increase the process, it can be reduced to 5 hours. Understanding? Now that's how we can reduce the time which is required, okay, for the bioremediation. Now the goal of the bioremediation is to remove the contaminants from the environment and restore its healthy state. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಬಯೋರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ. ಇದು ಬಯೋರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಆ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ 20 ತಾಸು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ನ 10 ತಾಸಿಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. Biomining. So what are biomining? On the other hand, it refers to the use of microorganisms to extract valuable minerals from the ore deposits. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ refers to the use of microorganisms to extract the valuable minerals from the ore deposits. Here we are using it for extract the valuable minerals. There we are using the microbes to remove this thing. So this process involves the use of the microorganisms to dissolve the minerals from the ore, creating the solution that can be separated and purified, obtain the valuable minerals. What you are doing, you are using the microorganisms, you dissolve along with the ore what you are getting from the mud or soil, and this ore contains all your metals, and this microbe will contain has got ability to extract these metals in the ore. So now make a solution. Now you keep it, and then the bacteria will undergo biomineralization, take up all these things, and then they will be separated. Now you separate the bacteria, purify the bacteria, and make sure that to then extract the valuable minerals which is absorbed by this particular microorganism. So biomining is often used in the extraction of the metals such as copper, gold, nickel, and has several advantages over traditional mining methods, including low energy cost, reducing waste, and increased metal recovery. So it is used for the many extraction metals, specifically which are valuable. These things metals are copper, gold, and nickel. Okay, and it has got some advantages over normal this thing also. What are those? Lower energy cost, reduced waste, and increased metal recovery. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಓರಿದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ.
ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಕಾಪರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ನಿಕಲ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎನಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ದಿಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಸಾಯಿಲನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು, ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಕವರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ 0.0001 ಗ್ರಾಮ್ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿ bioremediation via microbial surface adsorption and bioanalytic. So here we are going to compare both the things. Okay, so when you are comparing, so you need to check out the different aspects. The first aspect is object. So in this particular objective, what happens, we have to see what is happening with the microbial surface and what is happening with the biomining or microbial surface adsorption. So here bioremediation, biomining. Objective bioremediation. What is the remediation? Here we are removing the pollutants. Here what is biomining? We are extracting the valuable metals. Next process, here microorganisms adsorb and degrade pollutants. Here microorganisms adsorb and extract the pollutants. Here targeted contaminants are focused on the organic pollutants or contaminants. Here it is focused on the valuable minerals or desired metals. Next here microorganisms, here diverse range of microbial strains can be used, where here specific microbial strains only can be used. Whereas surface adsorption mechanism is microorganism attaches pollutant surface here, whereas here it attaches the metal surface. Here pollutant anna tagiyutte, illi metal surface like gold or nickel. Next environmental, here it can store ecosystem and improve the environmental quality. Here it can potentially cause some environmental disturbances. So here time frame of the results, it can be taken for years for significant remediation, where it can be controlled by using the by adding different bioagents and all. It can be controlled, or it will be little bit quicker than the particular this thing. Next, waste generation and disposal consideration. This may generate a waste that requires proper disposal, whereas here waste generation and disposal consideration is mining operations. Whereas application, soil, water and air pollution remediation. Mining operations for metals extraction, all those things it can be used. In conclusion, bioremediation and biomining via microbial surface adsorption is a process that utilizes microorganisms to remove the heavy metals like lead, cadmium, mercury and arsenic. It can be used to remove all these particular thing in bioremediation, whereas contaminated from the components. Whereas biomining, it can be used to again remove the lead, cadmium, mercury, arsenic, gold, nickel and all from the ore deposits respectively. This is the process. First, identification of the heavy metal contaminants. First you need to identify what is the heavy metal. What that is, identify the site or a area contaminated heavy with the heavy metal such as soil, water or industrial. Wherever there is a heavy metal issue is there, that can be identified. Okay, so that it can be removed. Next, isolation and characterization of the metal resistant microbial strain. Now select the particular bacteria or microbe, isolate that microbial strain, then which is already proven as a resistant to the heavy metals. Then these can include the bacteria, fungi or archaea. Why it has to be resistant to the heavy metals? Because some of the bacteria, when it comes in contact with the heavy metals, they will die. So it should be resistant to the heavy metal so that it can absorb it. Next, culturing and enrichment. So culturing and enrichment of the microbial cells. Now you are having the microbes, you need to culture it to get more number of these things, so that by laboratory conditions we can use it, can have the more number of biomass. That means more bacteria. Okay, more the bacteria, the faster will be the remediation. Next, preparation of microbial suspension. Now harvested microbial biomass is there. Now you prepare the suspension. Suspension is in liquid form by suspending the biomass into the carrier solution or nutrient broth. You add in a nutrient broth, make a solution form. Now solid media will be there. That will be converted into liquid media. Now application of microbial suspension to the contaminated side. Now wherever there is a liquid media is there. Now you just pour those liquid media in the contaminated water or contaminated soil. Okay, so now microbial adsorption will be there. Application aita. Next, microbial adsorption and sequestration. So now applied microbial strains adsorb on the surface of the metal particles, or they will form a biofilm. On biofilm they will form. On film anna madutte adu. Next,
Through this metabolic activity, the microbes produce extracellular compounds such as organic acids or biofilm matrix components that have high affinity binding metal binding ions, so that they have to bind to the metals very effectively. Affinity should be there so that they can remove, they can adsorb fastly. That is called as sequestration of a metal. Next, finally, the separation or a removal of metals from the contaminated site that can be achieved through the different methods. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಮೈಕ್ರೋಬಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ತುಂಬ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬ್ರಾತ್ ಅಂತ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಬ್ರಾತ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬ್ರಾತಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು 5th ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6th ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಫಿನಿಟಿ ಇರೋ ಬಯೋಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಲೇಯರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದು ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. So these are some of the examples of metal matrix microbes. We are using lead to remove the heavy metal lead. ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ lead, cadmium, mercury, arsenic ಇವೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬೇಕು. So to remove all these metals, heavy metals, we need respective microbes which have shown very efficient results from the last 2 to 3 centuries. Lead, to remove lead, Pseudomonas species is there, Bacillus species is there, Saccharomyces cerevisiae species can be used. Whereas to remove the cadmium, you have got Cuprividus metallidurans. Then we are having Trichoderma species, Chlorella vulgaris species. Next, to remove the mercury, we are having Pseudomonas putida, Penicillium cryogenum, and then Spirogyra species. Next, to remove the arsenic, we are having the Chivanella species, Aspergillus niger, and Chlorella vulgaris. You can just go through this. I have just explained it. Ability to tolerate, accumulate, cadmium, different lead, all those things we have explained. So methods. So there are a lot of methods to separate. Now after getting the biofilm, we need to separate it, right? It can be the remediation or it can be biomining. So we need to separate it. So now the microbial absorption is there, sequestration of the heavy metal is there. Now we need to, if it is for bioremediation, just discard it. If it is for biomineralization, we need to extract it, right? So separation of removal metals or removal metals. So phytoremediation, there are 5 techniques are there. Phytoremediation means we are using the plants, so that plants will have roots, these roots will accumulate, absorb all these particular metals which has been kept there in that particular environment. Those are called as hyperaccumulators. So from the environmental they will store it, and in the tissue they will adsorb from the environment, from the roots, and they will store in their tissue. Now their tissue can be harvested, ruptured, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬೇರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದರ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಬಡ್ದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ನಾವೀಗ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಯೋರೆಮಿಡೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೈಟೋರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫೈಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್. Next, chemical extraction. We can just simply use the chemical agents, okay, that can be applied to the contaminated area to facilitate the release of heavy metals from the microbial biomass or surrounding matrix. Or you can use the chelating agents or EDTA or citric acid that can be used to form complexes with the metals, okay, so that increasing their solubility and facilitating their removal, so that the removal will be there. Next, biosorption. Biosorption is nothing but, in this we are having the in this method the metal loaded microbial biomass or biofilm will be there, that can be harvested and separated from the site.
So whereas here we can use for acid leaching, thermal treatment can be used, and further it can be purify it and recycle it. Same thing goes for physical removal. You can use sedimentation, filtration, membrane separation. It can rely on physical properties of biomass, size, density, adsorption. Based on that, it will be removed. Next, electrochemical methods. You can use the electrokinetics remediation, electrocoagulation methods to remove the heavy metals. It also involves in the application of electric field or the generation of metal precipitates through the electrochemical reactions. You can use anode, cathode, then it can be removed. So next, advantages: environmental friendly, cost effective, selective, effective, and sustainability. Whereas limitations: slow process, as we discussed, incomplete removal because some of the bacteria we will not able to remove all the contaminants. Next, microbial inhibition will be there. Some of the microbes will get inhibited to the different conditions. Next, difficult to harvest. We can't harvest because if the mass is dense mass. Next, limited applications. So limited by the some different adsorbent specific heavy metals, it cannot be removed. Okay, so that's it for the fifth module, and next we will start the module 2.